seems there is some kind of chaos. I don't know what it is, but so a lot of people are not able to log in. But hopefully that will be solved in some time. Because anyway we are recording this event and this will be put on the website. So people who miss this event can watch. That is fine. So now I have great pleasure in welcoming all of you to this presentation. This is the presentation of the fourth research project in a series of small research projects that the research unit on local self-government has been funding. And it is this specific work is of great significance because it is on post-flood reconstruction, a topic that has not been discussed well enough in Kerala. This is on a panchayat which was particularly affected by the floods. We all know that. This is Puthenvelikkara panchayat in Ernakulam district. And this series was, what should I say? The series was not the usual research effort because it was conceived as single works focusing on one particular panchayat, which faced certain kinds of issues to do with ecology. And the project was undertaken always by a researcher and a journalist working together. So we have two presentations today by the two participants in this project. The participants are Anamika, Ajay, and Arathi MR. Now the first session is a presentation by Arathi and a response to her presentation by Chitra Vijayakumar. Chitra is not here because of some personal issues. Hopefully she will join us after Arathi's presentation. And Arathi MR is a special correspondent with a well-known journal, Keraleeyam, which of course focuses on a lot of environmental and social justice issues in Kerala. She formerly worked with Arimukham. She has been the recipient of several prestigious media fellowships, including the Blue Media Foundation and the I forget the name. What was it? National Foundation for National India. National Foundation for India, both prestigious fellowships in this field. She is a young journalist whom we all should be watching out for. So over to you, Arathi. We are all very keen to listen to you. So it will be wonderful if you can take, say, around 20-25 minutes. And then we will move to Chitra. Okay. Thank you so much, Devika ma'am. Thank you so much for the wonderful introduction. I will be speaking in Malayalam because I am most comfortable with my mother tongue. So, ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മഴ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ 2018 ശേഷം ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോകാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായ ട്രോമ, സങ്കടങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരുന്നു. ദേവിക മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒത്തിരി ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുകയും അതിനൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വിഷയവുമാണ്. ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുക നമ്മൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ്, അൺബിലീവബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നിയൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊട്ടും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് നടന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 2018 തന്നെ ഏപ്രിൽ 16 നമുക്ക് നമ്മുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂൺ സമയം റെയിൻഫോൾ 97% ലോങ് പീരീഡ് ആവറേജ് ആകുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ വെച്ച് പ്രളയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന
ശക്തമായ മഴയെ നമുക്ക് നേരിടാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ട, അധികാരികളോടും മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോടും ഒക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം ചോദിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ജനത്തിൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനുമുള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ആളുകൾ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗുരുതരമായ വീഴ്ച അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യം മുതൽ, അതായത് 2018 ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ അവിടെ മുതൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ജൂൺ 1 തീയതി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 19 വരെ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2346.6 mm ആയിരുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ച മഴ. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും 42% കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 42% കൂടുതൽ പെയ്ത മഴയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, ആ മഴവെള്ളത്തെ എങ്ങനെ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് അത് ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് അധികാരികൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആകട്ടെ, ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകട്ടെ, അവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് തരം നിലപാടാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെ ആയിരുന്നു ഈ 2018 മഹാപ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ. ഈ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാം 26 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുറക്കുന്നു. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്ന റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തൊരു പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുമ്പെങ്ങും കാണാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ഗവൺമെൻറ്റുകളോടും ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ജനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് അതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. എത്രത്തോളം കരുതലോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മുങ്ങിത്താണു പോകാതെ നിന്നതെന്നും ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പുത്തൻവേലിക്കരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പറവൂർ താലൂക്കിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്രാമം ആണ്, വില്ലേജാണ് പുത്തൻവേലിക്കര. പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമാണ്. 2 പുഴകൾ, അതും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പുഴകൾ, ചാലക്കുടിയാറും പെരിയാറും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ്, സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, കോൺഫ്ലുവൻസ് പോയിന്റ് ആണ് പുത്തൻവേലിക്കര. ഈ പുത്തൻവേലിക്കര നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. കുറേ വയൽപ്പാടങ്ങളും പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയാണ് ശരിക്കും പുത്തൻവേലിക്കര ഉള്ളത്. നമ്മൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പിക്നിക്കിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഞാനും അനാമികയും അവിടെ ചെന്ന് ഫീൽഡ് വർക്കിന് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും 2018 ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ നഷ്ടങ്ങൾ, ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ. അവർക്ക് കുടിവെള്ളമില്ല, അവരുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം മാറി. അവരത്രയും നാളും കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരുന്ന എത്രയോ അവരുടെ വീടാകട്ടെ, സ്വത്താകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളാകട്ടെ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നീട് ഒന്ന് ജീവിതത്തിലോട്ട് കരക്കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തിയത് 2020 അതായത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്കിനായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നത്. 2020 നവംബറിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഈ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അത്രയും വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് നഷ്ടങ്ങളുടെ, ട്രോമയുടെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അവർ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഒന്നിൽ നിന്നും റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു സത്യം. ഈ പുത്തൻവേലിക്കര ഇപ്പോൾ 2018 ശേഷം ട്രോമ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ പുത്തൻവേലിക്കരക്കാർ ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത സാധനമായിരുന്നില്ല വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പുഴകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ മൺസൂണുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവർ നേരിടുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു. ക്യാമ്പുകൾ ഒരു പുതുമയായിരുന്നില്ല, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പുതുമയായിരുന്നില്ല, ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് പുതുമയായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ. ഒരു 61 വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളിയാണ്. മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളിയായ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് 61 വർഷത്തിന് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാത്ത മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് അന്നുണ്ടായെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
അത്രയും ഭീകരമായ ഓർമ്മകൾ അവരോട് നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വെള്ളവും പുഴയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതോപാധികളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അത്രയും മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തത്തെ നേരിടാനും ഒക്കെ ആകുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്ററിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 65,188 ഹെക്ടർ ലാൻഡാണ് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്രളയബാധിത ആയത്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പുത്തൻവേലിക്കര എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഈ 2 പുഴകളുടെയും സാന്നിധ്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ 2 പുഴകളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ പുഴകളാണ്. ഒട്ടേറെ ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുത്തൻവേലിക്കര എന്നൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ വിട്ടത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫോർ ഹും ഫോർ വാട്ട് മീൻസ് ഹൗ ആൻഡ് ഫോർ ഹും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിന്നത്. ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ 2018 പുത്തൻവേലിക്കരയില് 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ജൂൺ അവസാന ഘട്ടം, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ജൂൺ അവസാന വീക്ക് മുതൽ തന്നെ മഴ കാര്യമായിട്ട് പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. അതിൽ തന്നെ ജൂലൈയിലും ഓഗസ്റ്റിലുമായിട്ട് 3 ക്യാമ്പുകളാണ് പുത്തൻവേലിക്കരക്കാർക്ക് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. അതിനകത്ത് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയും തോറും, അതായത് ആദ്യത്തെ തവണ ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 20 വരെ ജൂലൈ 16 മുതൽ 20 വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാമ്പിൽ 6 ക്യാമ്പുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 9, 15 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 6 ക്യാമ്പ് എന്നുള്ളത് ഇരട്ടിച്ചു, 12 ക്യാമ്പുകളായി. പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് 14 വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വീണ്ടും ഇരട്ടിച്ചിട്ട് 28 ക്യാമ്പുകളായി. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ തവണയും ഇതിന്റെ മഴയുടെ ശക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരെ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണവും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മിക്കവാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾ അന്നാണ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് അവര് ആദ്യം അവര് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, അവര് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കൊണ്ടുവന്നോ, അവരുടെ ID കാർഡും ഒക്കെ വച്ച് കൊണ്ടുവന്നോ, അതേ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയവരാണ് അവര്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്, വീട് ഭാഗികമായിട്ട് തകർന്നു പോയവര്, സ്ഥലവും വീടും ഒരുമിച്ച് പോയവര്, അങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് പല രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുറമേ നിന്നുള്ള സഹായം ഇവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുകൂടെ ആകണം ഒരുപക്ഷെ പ്രളയം ഇത്രയധികം പുത്തൻവേലിക്കരയെ ബാധിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇവരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർമിക്കോ നേവിക്കോ ഇടപെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഈ 2 പുഴകളും ഒരുമിച്ച് കരകവിയുകയും ഈ പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികളെല്ലാം തന്നെ അടയുകയും ചെയ്തു. ഇത് അടഞ്ഞതോടുകൂടി പുറമേയുള്ളവർക്ക് ഇവരിലോട്ടോ ഇവർക്ക് പുറത്തോട്ടോ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നതോടുകൂടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായി ഇവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതിന് ഏറ്റവും ഇവരെ സഹായിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ പുത്തൻവേലിക്കരയുടെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലും തുരുത്തുകളും പിന്നീട് കുറെ കുന്നുകളുമാണ്. തുരുത്തുകളിൽ നിന്ന് കുന്നുകളിലോട്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ വന്നവര് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുന്നുകളിലെത്തുകയും അവര് ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ, പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ, അവരാണ് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടത്. ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനും ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്യാമ്പുകളിൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനും
ഒക്കെ കൂടുതലും കഷ്ടപ്പെട്ടവർ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിന്റെ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടൽ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും പോയിരുന്ന ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയിരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണിത്. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. കേരളത്തിന്റെ രക്ഷാ സൈന്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അവർക്ക് ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അതിനുശേഷം ഈ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇവർ ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് എത്തുകയായിരുന്നു. ഈ 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം 33,372 ജനസംഖ്യയാണ് പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 20,000-ലധികം ജനങ്ങളും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാം എത്രത്തോളം ആ പഞ്ചായത്ത് മുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത്. ഈ താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലായി പോവുകയും അവരുടെ വീട് വരെ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അളവിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പലരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. 7,000 വീടുകളാണ് അവിടെ പ്രളയം ബാധിച്ചത്. അതിൽ 89 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. 23,055 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തന മുന്നിൽ നിന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരാകട്ടെ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാകട്ടെ, മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളാകട്ടെ, പൊതുജനങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാവരും മുന്നിട്ട് നിന്ന്, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാവട്ടെ, എല്ലാവരും മുന്നിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് അവർ പ്രളയം പോലൊരു സാധനത്തിനെ നേരിട്ടത്. ഇവരാരും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നവരെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വേറൊരു സത്യം. ഒരിക്കൽ പോലും പ്രളയം എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് പഠിക്കാത്ത, പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ടും അവരുടെ കായിക ശക്തി വെച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് പ്രളയം പോലൊരു ദുരന്തത്തെ അവർ അതിജീവിച്ചത്. ഈ ജനങ്ങളുടെ മുൻകൈയിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് 2019 എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ സീനറി തന്നെ വേറെയാണ്. പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടത്, 2019 കണ്ടത്. എന്ത് ദുരന്തം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ജനങ്ങൾ ആദ്യം ഇടപെട്ട് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുക, പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയോ നേവിയോ ഇടപെടും എന്നുള്ളൊരിതാണ്. ഈ പുത്തൻവേലിക്കരയിലെ എന്തുകൊണ്ട് കടൽ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതൊരു വയലേലകൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒത്തിരി വയലും താഴ്ന്ന പാടങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനിടയിലൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വേറെ ആരെയും ഇപ്പൊ മുനമ്പത്ത് നിന്ന മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളെ പോലും നിങ്ങൾ വരണ്ട, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇതൊരു അവിടുത്തെ ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രം ഒരു എഫേർട്ടിലാണ് നടന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാനും കാരണം. ഇതിനകത്ത് ഇനി പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, CAG റിപ്പോർട്ട് അതിനുശേഷം 2020 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. CAG റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ എടുത്തു പറയുന്നത്. അതിന് ഒന്നാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ പോളിസി 2008 നാഷണൽ വാട്ടർ പോളിസി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് പ്രളയം പോലൊരു ദുരന്തത്തെ നേരിടാനുള്ള പ്രിക്കോഷണറി അലേർട്ടോ വാർണിങ്ങോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനും അത് സമയത്ത് ആളുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള വീഴ്ചകൾക്ക് പിന്നീട് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നോൺ ഫങ്ഷണലായിട്ട് ഇരുന്നതും ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. ഈ 5.4 മില്യൺ ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി, ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, പ്രാദേശിക പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. തുരുത്തുകളിൽ നിന്ന് ആളെ രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അവരുടെ പരിപാടി. അതിനകത്ത് അവർ നേരിട്ട ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ആളുകൾ അവരവരുടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും. അവർക്ക് പോലീസിനെയൊക്കെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ വച്ചിട്ട് വിരട്ടിയിട്ടൊക്കെ ആളുകളെ ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. എപ്രാവശ്യത്തെയും പോലെ
വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുമെന്ന് അവർ എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം വീട് വിട്ടിറങ്ങാനുള്ള മടി ഉണ്ടായിരുന്നതും. പക്ഷെ 1-2 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് വെള്ളം ഇറങ്ങില്ല എന്നും ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്നും പലരും മനസ്സിലാക്കിയതും. പിന്നീടാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വന്ന ആളുകളോട് അവർ സഹകരിക്കാനും തയ്യാറായത്. ഈ കുന്നുകളിലോട്ട് മിക്കവാറും ക്യാമ്പുകളെല്ലാം കുന്നുകളിലാണ്. അതായത് മാനഞ്ചേരി കുന്ന്, എളന്തിക്കര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുന്നുകളിലാണ് മിക്കവാറും ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 28 ക്യാമ്പുകളിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതലും ഈ കുന്നുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയാണ് കുത്തിയതോട് പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ചില്. അതവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ക്യാമ്പിനകത്ത് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ടും അത് പഴയൊരു കെട്ടിടമായിരുന്നു. അത് തകർന്ന് ആളുകൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി. തകർന്ന് വീണ് ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് അഭയം പ്രാപിച്ച് വന്നവരാണ്, രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് അവരിൽ എല്ലാവരും അല്ല, അവരുടെ പുറത്തോട്ടാണ് ഇത് ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയും മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കുറച്ചൊന്ന് പ്രശ്നത്തിലാക്കിയെങ്കിലും പിന്നീടും ആളുകൾ പെട്ടുകിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ളൊരു അറിവ് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമോ അങ്ങനെ ഒരു സെൻസോട് കൂടി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി. ക്യാമ്പുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ സംസാരിച്ചവരിൽ 2 മോഡൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 2 ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാനഞ്ചേരി കുന്നിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പും പിന്നെ എളന്തിക്കരയിലുള്ള ക്യാമ്പ്. ഈ 2 ക്യാമ്പുകളിലുമാണ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ NM ഹുസൈനും അവിടുത്തെ പ്രസന്റേഷൻ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളും ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ പക്ഷെ ആ ക്യാമ്പിൽ അത്രയും മികച്ചത് മോഡൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അവിടെയും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രജിസ്ട്രേഷനിൽ പേര് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ധനസഹായം കിട്ടും എന്നൊരു റൂമർ പരന്നു. ഈ റൂമർ ഉണ്ടായതോടുകൂടി ഇവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനത്തെ റൂമേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രസന്റേഷൻ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഈ പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ അപര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് മാറ്റാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ നേരിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും അതൊക്കെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്യാമ്പുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന, അതായത് ഈ 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാമ്പുകളെ അല്ലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവർക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. കാരണം ക്യാമ്പുകളും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്യാമ്പുകൾ ഇല്ലാതായതോടുകൂടി ഒത്തിരി പേര്, അതായത് ഒരു ക്യാമ്പിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിലധികം പേരും അതിനകത്ത് മറ്റുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ ഈ കുന്നുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് വന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഈ സൗകര്യക്കുറവുണ്ടായത്. പിന്നെ എളന്തിക്കര സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാമ്പ് സ്കൂളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ആയാലും റൂമുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷെ ബാക്കി ഉള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമാണെങ്കിലും കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ നേരിട്ടതെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം. ഇത് പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. പ്രളയത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അവർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കിട്ടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് നടത്തി
സർക്കാരിന് നൽകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ട് അത് എല്ലാരെയും ബാധിച്ചു. പക്ഷെ അത് ഓരോ ആളുകളെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ബാധിച്ചിരുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ആദ്യം വെച്ചുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ഈ അസസ്മെന്റ്, ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏൽപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നിട്ട് അത് സക്സസ് ആയില്ല. അതിനൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചിന്നമ്മ മാഡം ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളെ മിസ്സാവുകയും കുട്ടികളെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനകത്ത് അവര് കുട്ടികളെ മിസ്സായതിൽ അവര് കണ്ടെത്തിയ അതിനെ തടയാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ ഇനി തൊട്ട് വരണ്ട, ഡാമേജ് അസസ്മെന്റിന് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അത് എന്താ പറയാ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പെൺകുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരതിനെ നേരിട്ടത്. പിന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവർക്ക് ജിയോ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണോ പ്രശ്നമുള്ളത് അവിടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് വേണം ജിയോ ടാഗ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് ജിയോ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകളിൽ പോയിട്ടൊക്കെയാണ് മിക്ക കുട്ടികളും ജിയോ ടാഗ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചു വന്ന് അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ രേഖകളിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത്, എറണാകുളത്തിന്റെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടായിരിക്കും ജിയോ ടാഗ് ഇടുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായതോടുകൂടി പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ധനസഹായം കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുറെ പേർക്ക്, അർഹരായ കുറെ പേർക്ക് കിട്ടാതെ പോവുകയും കുറച്ചു പേർക്ക് കിട്ടിയ തുക മതിയാകാതെ വരികയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ആ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അവരെന്താ പറയാ, വീണ്ടും പരാതികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നതോടുകൂടി ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും റീ അസസ്മെന്റ് നടത്തി ഓവർസിയറിനെ വെച്ചിട്ട്. ഈ പരാതികൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ COVID-19 ഉണ്ടാകുന്നത്. COVID-19 നിന്ന് ലോക്ക്ഡൌണും ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിട്ട് പലരും വിണ്ടുപൊളിഞ്ഞ വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അസസ്മെന്റ് നടത്തി പൈസ കിട്ടി വീട് ശരിയാക്കിയ ആൾക്കാരും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെയും വീട് താഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ടും ഭൂമിയിലോട്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ടും വലിയ വലിയ വിള്ളലുകൾ വീടിനുള്ളിൽ വരുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിന്, പ്രളയം പോലൊരു വലിയ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഇത്ര എടുപിടിയെന്ന് ധൃതി വെച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. കുറച്ചധികം ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായ തുകകൾ നൽകുകയും പിന്നീട് ആ വീടിന് എന്താണ് പ്രശ്നം പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ റീബിൽഡ് കേരള എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തത്. അത് പിന്നെ പ്രശ്നത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം ബാധിച്ച് പണി കഴിഞ്ഞ വീടുകൾക്ക് വീണ്ടും ഭിത്തിയിലൊക്കെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പല വീടുകളും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊരു പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ് വലിയ പഴമ്പിള്ളി തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുരുത്തിലുള്ള പ്രതാപൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടന്റെ വീട്. ആ ചേട്ടന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭിത്തിയല്ല, തറയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചതുപോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുക. അത്രയും പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. അതിന് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, അവിടെ ഫെറി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫെറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പുഴയ്ക്ക് അരികിൽ കെട്ടിയിരുന്ന സൈഡ് വാള് തകർന്നു പോവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് അനക്കം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അത് പ്രളയവും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും
ഒരുപാട് സ്ഥലം തന്നെ അവർക്ക് നഷ്ടമായി, അവർക്ക് അവരുടെ ഭൂമി നഷ്ടമായി, കൂടാതെ വീടും പൊളിഞ്ഞ് പോയി. അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു പറയാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം. ഇങ്ങനെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച എന്നല്ലാതെ 1-2 മാസം എടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ റീഅസസ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഇതിനകത്തൊന്നും ഇവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇവര് വെറുതെ ഈ അസസ്മെന്റിന് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും അവരൊന്നും അതൊന്നും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് അസസ്മെന്റിന് പോയ സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ പോയത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ റോള് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ക്യാമ്പ് നടന്നപ്പോഴാവട്ടെ അതിനുശേഷം ആവട്ടെ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത പൊതുസമൂഹം എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജെൻഡർ റോൾസ് ആണോ അവർക്ക് അത് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ക്യാമ്പ് നടത്തിക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പുകളിൽ അടുക്കള നോക്കുക, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ചേച്ചിമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ റീഅസസ്മെന്റിനും അസസ്മെന്റിനും വരുമ്പോൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്, വീടുകൾ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെയാണ്. പക്ഷെ അതും അവർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് അവർ ബയസ്ഡ് ആണ്, എൻ്റെ വീടിന് കിട്ടുന്നത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഉള്ള പരാതികളും കൂടുതൽ ഉയർന്നതിൽ തുടർന്ന് അവർ പോകാണ്ടായി, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പോകാണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യവും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുത്തൻവേലിക്കരയില് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രളയം എത്ര രൂക്ഷമായതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പലയിടങ്ങളിലും വയൽപ്പാടങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഈ കളിമണ്ണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വലിയ കുഴികളായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുഴികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചുഴലി പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നടന്നു കയറാനോ അല്ലെങ്കിൽ തുഴഞ്ഞു വരാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല, ഇവർ ഇതിനകത്ത് വീണു പോകും. അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ മണൽവാരൽ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഈ ഓഫ് കോഴ്സ് പെരിയാറും ചാലക്കുടി പുഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ആൾക്കാർ അതിനൊരു റവന്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. ആ റവന്യൂവിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി മണൽവാരൽ നടന്നിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഈ മണൽവാരലെല്ലാം ഈ പുഴയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജലസ്രോതസ്സിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലസ്രോതസ്സെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കിണർ, കുളം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോഴ്സസുകളെ നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അവരിപ്പോഴാണ് 90s നടന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും വീടുകളിലെ കിണറുകളിലെല്ലാം ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ സമയമായിരുന്നു. അവിടെ ആ സമയത്താണ് വൃശ്ചിക വേലിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വേലിയേറ്റത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഇവിടെ പെരിയാറിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന അവരുടെ ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ ഓരുവെള്ളം ചാലക്കുടി പുഴയിലോട്ട് കയറുന്നത്. ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്കൻകടവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ലൂയിസ് ബ്രിഡ്ജാണ് അത്. പക്ഷേ അടിഭാഗം തകർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഉപ്പുവെള്ള കയറ്റം ഇവർക്ക് തടയാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓരോ വർഷവും ഇവര് ഒത്തിരി ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് മണൽ ബണ്ട്, 20 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് മണൽ ബണ്ട് തീർക്കുന്നത്. ഈ മണൽ ബണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറാറില്ല. പക്ഷെ ഈ മണൽ ബണ്ട് ഈ മഴയുള്ള സമയത്താണ് ഇത് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യസമയത്ത് ഇത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ 2021 ഒക്ടോബർ 12, അതായത് നമ്മളെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, കേരളത്തിലൊട്ടാകെ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ന്യൂനമർദ്ദം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നിട്ട് അതിശക്തമായ മഴ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുള്ള സമയം. ആ സമയത്ത്
ചാലക്കുടി പുഴയിലെ വെള്ളം ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം ഡാമുകളെല്ലാം, പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമെല്ലാം തുറന്നത് കൊണ്ട് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് സെന്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. ഈ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടും ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ വന്ന് ആ ബണ്ട് പൊളിച്ചു കളയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പെരിയാർ പുഴയിലോട്ട് പോകാനുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഈ ചാലക്കുടിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ 7 minutes ഓക്കെ ജലനിരപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള AR സുന്ദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ് അന്നത് രക്ഷിച്ചത്. അന്ന് വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് പുത്തൻവേലിക്കരയും ആകട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂഴിക്കുളം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഒരു മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളിയാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇവരുടെ ഈ പുത്തൻവേലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ. കാരണം ഈ കണക്കൻകടവ് ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണി ഒരുപാടുണ്ടാകും. ചാലക്കുടി പുഴയാണ് കൃഷിക്കാണെങ്കിലും കുടിവെള്ളത്തിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പെരിയാറിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പുവെള്ള കയറ്റം നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകും, ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ്. ഇത് ബണ്ട് കെട്ടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജ് സ്ലൂയിസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ജീവനും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇതാണ് അവിടെയുള്ള വേലിയേറ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം. വേലിയേറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടലിൽ സീ ലെവൽ കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് വേലിയേറ്റവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പലയിടത്തും ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വെള്ളോട്ടുപുറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം. പ്രത്യേകിച്ചും ഫുൾ മൂൺ സമയങ്ങളിൽ വേലിയേറ്റം അധികമായിട്ട് ഇവർക്ക് കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളാണ് അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നതും. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ ആണല്ലോ വീട്ടുകളിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും ഒക്കെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിനകത്ത് അഫക്റ്റ് ആവുക. പിന്നെ പ്രളയത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പിന്നീട് 2018 ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഫൈബർ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് 2018 ശേഷം വന്ന ഒരു സാധനമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. 2018 32 ഗ്വാജുകൾ വേണ്ട പെരിയാറിൽ ആകെ 6 എണ്ണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് 2018 ഏപ്രിൽ മാസം തന്നെ മൺസൂൺ കണക്ക് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അപാകതകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15 പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് സെന്റർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് സെന്റർ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൺ ടൈഡൽ ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷൻ പദ്ധതിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൺ ടൈഡൽ ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷൻ. ഈ MS സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് സെന്ററിന് വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഗ്നോക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ്. ഈ സീ ലെവൽ മാർക്കിംഗ്, ഫ്ലഡ് ലെവൽ മാർക്കിംഗ്, ടൈഡൽ ഫ്ലഡ് മാർക്കിംഗ്, റെയിൻഫോൾ മാപ്പിംഗ്, കൃഷി രീതികൾ, പ്രാക്ടീസുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നീടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കാതികൂടത്തില് നീറ്റ ജലാറ്റിൻ കമ്പനിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതായിരിക്കും. 1979 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നീറ്റ ജലാറ്റിൻ കമ്പനി പല വിധത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസും ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മനുഷ്യർ കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനും കൃഷിക്കുമായിട്ടൊക്കെ ചാലക്കുടി പുഴയെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെതിരെ കാതികൂടം ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 2017 സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ ബോർഡ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 65 ടൺ വരുന്ന മാലിന്യമാണ് പുഴയിലേക്ക് നീറ്റ ജലാറ്റിൻ കമ്പനി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2017 ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഈ കണക്കൻകടവ് ബ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
പുഴയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം ഈ ബ്രിഡ്ജ് പോകാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുഴിക്കുളത്തും പുത്തമ്പേരിക്കരയിലും ഇത് അഫക്റ്റ് ആവുകയും മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റും ആക്ഷൻ കൗൺസിലും നീറ്റ ജലാറ്റിൻ കമ്പനിയുമായിട്ട് നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഇവര് ഒരു പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കടലിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ മാറി വേസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് നടത്തണം എന്നാണ്. ഇത്രയും അധികം എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രളയം പോലൊരു വലിയ ദുരന്തം ബാധിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്താൻ അനുമതി നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂം ഫോർ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഡച്ച് പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നെതർലാൻഡ്സിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു സൈഡില് പുഴയ്ക്ക് റൂം ഉണ്ടാക്കി, അതായത് പുഴയ്ക്ക് ഒഴുകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും മറു സൈഡില് പുഴയെ വിഷമയമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പദ്ധതി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എന്തുറപ്പാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഇനി എന്ത് ഗവൺമെന്റ് നടപടി എടുക്കുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ഓഗസ്റ്റ് വരികയാണ്, വീണ്ടും മൺസൂൺ വരികയാണ്, മഴ കനക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു പ്രളയം പോലൊരു ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പുത്തമ്പേലിക്കരയിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു ജനദ്രോഹ നടപടിയായിട്ട് പോലും ഇതിനെ എടുക്കരുത്. പൊതുജനാഭിപ്രായം അവിടെ പുത്തമ്പേലിക്കരയിലെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റിന് നമ്മളില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുത്തമ്പേലിക്കരക്കാർ പറയുന്നത്. അതിനെങ്കിലും മാനിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയെ സംരക്ഷിക്കാനോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാനോ ഒക്കെ കഴിയില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കാതികൂടമായിട്ട് പുത്തമ്പേലിക്കര നമ്മുടെയൊക്കെ ന്യൂസുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അനാമിക, ജയദേവിക മാം, ഷാജൻ ചേട്ടൻ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you very much. You are not audible, ma'am. Sure. So thank you very much. രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരുമിച്ച് ഓഡിയോ ഓൺ ആയിരുന്നതിൻ്റെയാണ് ആ കേട്ടത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത എക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു, കേട്ടോന്ന് അറിയില്ല. എനിവേ വളരെ നന്ദി ആരതി. ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ ഫോർ ദി അതേഴ്സ്, the monograph that can be downloaded from the CDS website carries Arathi's article as the introductory essay. And it is longer, it is in English. So those of you who want to hear in English may do so in that version. Now I want to invite Chitra Vijay Kumar, who is a journalist and a freelancer and a poet also actually, and who has worked extensively with the research unit on local self-government, helped us in our research. Chitra is also a journalist and has worked on issues of about environment and social justice in Kerala. Now I would like to invite Chitra to offer her comments on Arathi's essay and presentation. Thank you. Over to you, Chitra. Thank you, Deviyachi. I hope all of you can hear me. It's pouring outside, so I hope I'm audible. You are. Okay, great. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you so much for having me as a part of this event. Devika ma'am, the whole CDS team, thank you so much. This was a particularly sweet invitation for me too, because a couple of years ago, it was me in Arathi's place.
So it makes me really happy to be able to come back and support the next team working on ecological challenges and local self-government responses in Kerala. First of all, congratulations to Anamika and Arathi. This is no easy task, and this was definitely no easy topic to tackle. So, congratulations on bringing out such a phenomenal report, and I really enjoyed going through it. I want to begin by situating my response to Arathi's paper in a conversation that I had with that I had in a village near Idiki. It was about a year after the 2018 floods. I was before COVID began. So we were following a totally different story, and we were sitting and talking to some residents about the. We were sitting and talking to many of the residents who had come, and we were, all chatting together. And in the distance, the sky was beginning to darken. So we said, maybe we should move under let's get some shelter. There was like a small hotel there. So we said we can move there and get some lunch and continue chatting. But the folks we were speaking to sort of stood up abruptly and they said, let's continue this tomorrow. Let's put this up tomorrow. And so we said, no, but it's totally fine with us. It's if it rains. They're like, no, we let's not do this today. And they all hurried home. So we were unsure what had happened actually initially. So anyway, we left and we came back the next day. We reconvened the next day, and before we went back to speak to these folks, we actually met with one of the panchayat members, and we happened to mention to him that like after chatting with him, we'd be continuing a conversation from yesterday, and that we couldn't finish it, and we said, it looked like it was going to rain. And that's when the conversation sort of scattered, and he didn't say anything for a while, and then he said, and this was a young man, probably in his mid to late 40s, and he said, I'm not going to lie, when I see clouds in the sky now, my heart begins to beat faster, and if it starts to rain, I feel like the rain will not stop. I feel like it will rain forever. So we were quite startled, because he was openly admitting that this thought of rain was giving him anxiety. And we said, do others also feel this way? He said, yeah, we don't really discuss it much anymore, but we all know there's like a common understanding. There was a high incidence of insomnia. There were panic attacks when it begins to rain. And as he was going through the ways in which people were impacted, it was clear that he was describing the effects of PTSD, right? Post-traumatic stress disorder. And mind you, this was close to a year after the flood, right? And the mental health situation in a small urban like township was a crisis. And the reason I wanted to begin with this story is because it is safe to say that this wasn't the story of one little town, right? Imagine in a state like Kerala, where it rains for 6 out of 12 months, where you have a population that is now anxious at the sound of rain. And imagine that we live in a system that is not addressing this issue. When the 2019 floods came around, right, the media coverage was markedly different. It was markedly less, right? The relief efforts that poured in from different parts of the world, from different parts of Kerala, was also markedly less. It's a good example of how the world around this township, around Puthenvelikkara, will continue to move on, right? The news cycles will come shorter and shorter and shorter, while the problems that the people on the ground face sort of grow and grow. They're compounded, right? One on top of each other. The other reason that I began with this story is because of the title of this report, right? Which is Building Back Better, which raises the obvious question of, which is what
which is, I think, the whole intention of this program at CDS, is to ask the question of what are we building? What are we building back? And what are we building towards? Right? What does the idea of rebuilding Kerala mean to a person who lives in Amburi, somebody who lives along the coastline of Trivandrum? What does that idea mean to somebody who works in Technopark, and whose vision is being implemented to the exclusion of all the other visions? Arathi's article, and here I hope all of us have gone through it already, and if not, I urge you all to read it closely, because Arathi has done a truly phenomenal job at showing us what some of these alternate visions of rebuilding Kerala are like on the ground. I must say that the piece really, really took me back to August 2018. So the memories had begun to dull, I think, a little bit after 2 years of COVID. So it really, honestly took me back. And the endless days of, I was in Trivandrum at the time, so it was basically, for us, it was relief work, largely, because Trivandrum was relatively less affected, right? I remember the absolute disbelief with which we were all following the news, the harrowing visuals of entire houses crumbling into rivers, agricultural lands and farms turning into swamps, right? Years of labor, years of creating a topsoil that can yield food and crops, years of labor lost under the mud, ostensibly forever, because some of those places were the fertility was impossible to recover after the flood. Images of animals that were left tied up or in cages, drowning, vehicles that cost lakhs of rupees, like sort of bobbing along like plastic bottles in a gutter. So all these visuals really came back, because Arathi's really takes you to the place, and rewinds the tape for us. I think it's safe to say that the present government really rode into a second term, into a second term in power on the currents generated by the flood. Right? It was one of the biggest and loudest campaign points used by not just one, but by all the parties, really. And it was a great example, one of many examples of how natural disasters become kingmakers, right? Natural disasters are not disastrous to everyone, and that I think is something that we forget when we use the phrase natural disasters. And it would behoove us to keep that at the forefront of our minds when we as a people are pushed to accept infrastructural or ideological or ecological interventions that we are told again and again are for our own good, right? This is really illustrated by actually something from Arathi's piece. And it's also something another thing I really liked about Arathi's story is the presence of certain people or certain images that illustrate perfectly the crisis we are facing, the crisis of not just Puthenvelikkara, but really perfectly the crisis we're facing as a state. Arathi briefly mentioned this while she was speaking, but I'll read out that section from the article, which is the story of Pratap. Pratap, who runs a tea shop on Valliparambilli, also known as VP Island. So a raft service was started to take the people of VP Island to mainland and back. So in 2006, between some two of the islands there, a regular ferry service was started in 2006. When the ferry service came, the Panchayat approached Pratap and said, we lease some of your land for 5,000 rupees a month as a ferry station. So good news for Pratap, right? So this meant that there were people coming in at all times of the day to this little plot of land. And Pratap decided, well, might as well, do something to help with the situation a little bit more, and decided to open a small tea and like a snack shop on this property.
this business flourished, and Pratap was able to build a new extra room in his house, buy several new household gadgets, and it was a great help for him economically. Over time, the traffic of the ferries increased. There was little to no regulation on their speed or on their use, which meant that the toe of the sea walls began to erode quite rapidly, which began to expose Pratap's house to the backwaters. This ferry service continued till 2018, and it was stopped after a bridge was constructed for public use. But Pratap was the person who was stuck experiencing the long-term impact of this ferry system that plied from his property, right? The sea walls, which had disintegrated, meant that his house was fully exposed to the flood waters also. When the flood came, not just the existing water, but the flood hit him far worse because his house was already exposed. And after the flood, he says, cracks began to appear in the floor tiles, the walls, and he says we had lost everything to the flood except our homes, and that was the only stroke of hope for us. But then even that house is beginning to now crumble, right? And there's a line in the story which says the 43-year-old Pratap's current home looks like the remnants of an earthquake. I would argue that Pratap's home is a perfect metaphor for Kerala right now. The rooms in his house are our districts, his backyard is our coastline, because we are living in a state for which every single day we are incurring an ecological debt that we cannot afford to repay. That's where I think this publication is also particularly critical, because as a state, we have begun to normalize things like the floods. We have begun to normalize things like landslides. We say every year, the fact that we have to refer to it as 2018 floods, 2019 floods, 2020 floods, we've sort of said, well, yeah, it just happens. As a society, I think we get used to trying situations very quickly, and I think our political administrative side of our state also knows that. And I think the most important thing to remember to do every day is to reject this normalization. We have to say that we have to say repeatedly and quite loudly that a vast majority of this human suffering, of this ecological loss, is fully preventable and completely avoidable. Post-disaster work is, of course, very important. And it should not be the main focus of our activity as it is today. We have very little work being done towards pre-disaster preparedness, building resilient communities that are able to withstand, respond to, and recover from disasters. And there are various political and social reasons why the focus is on post-disaster work and not so much on pre-disaster work, right? We really should be asking questions more and more about why these disasters happened. In this publication, we read about a Puthenvelikkara that used to be huge stretches of paddy fields till about 30 years ago, right? A Puthenvelikkara that no longer exists. Now it's clay, sand mining, and quarrying that are rampant here. So it should not surprise any of us that the floods were particularly devastating for it. If there is something that we have seen very clearly over the last few years, it is also that there is something inherently hollow about the adulation for rescuers, the myth making that we as a state engage in after each disaster. Right? Arathi has written about and also spoke today about how the fisherfolk were central to the rescue efforts in Puthenvelikkara. Not just there, right? Like about, I think, 4,500 fisherfolk
close to 1,700 boats all over Kerala rescued flood victims. And the government was showering them with awards, and social media was flooded with banners and memes and posters, right? And each fishing boat was, I think, offered a reward of 3,000 rupees for their role in relief work. And all of them unanimously rejected this money. The government then said that they would fix the damage that was done to the boats. But if you remember, months later, the fish folk was still waiting. Nothing happened. Finally, they said, you know what, we'll fix the boats ourselves, because there is no point in fixing it later in the year. The fishing season ends in mid-October and we won't get any catch after this. We're just going to fix it again. Will you be able to at least reimburse us? Nothing really was, they were not given any, they were given promises definitely, but I don't think the money reached a majority of them. And which is in fact what happened to them, is that their entire year was lost. You know, they're because they missed the fishing season of mid-October. These people, these 4,500, 5,000 people that had sacrificed everything to rescue millions of people across the state, starved, right? The boats were not fixed in time. And if this was the plight that awaited the heroes of the floods, it is very reasonable to wonder what hope the average human in Kerala has as natural disasters rise every year, in number as well as in scale. And so this publication, I think, adds greatly to the scholarship that shows us that without doing away with a rigid, hierarchical disaster response plan, we will get nowhere. So I hope we can leverage this research to turn the volume up on that conversation. Congratulations to everyone involved once again, and thank you for having me. I'll reserve the rest of my comments and ideas for the discussion section. Yeah, thank you. Thank you very much, Chindira. I must really, I mean, I can't thank you enough, because I know that you've taken time off from, from urgent work, urgent responsibilities. I hope you take care of yourself, and I'll be in touch. But thank you very much for those comments. And now we move to the second session. So I would like to invite Anamika Ajay to make a presentation. Anamika is presently a research associate at the Research Unit on Local Self-Government at CDS. She has a PhD from NIAS, and this PhD work is very interesting because it looks like at the everyday negotiations of women and how these are transformed by the larger shifts in politics and development in Kerala in the 1990s and after in three specific domains. So over to you, Anamika. And thanks to everyone. Thanks to everyone who's joining us online. I hope I'm audible. The PowerPoint? Sorry. So yeah, I was thanking everyone for joining us online, and I hope I'm audible. And if I'm not, please do let me know. I'll try and fix it. Let me just pull up my slides. Yes. So I've titled my essay and this presentation, Post-Disaster Rebuilding as New Development Assemblage. I hope to use this presentation to make a case for why I think the post-disaster rebuilding in Kerala is an attempt by the state
to suture the diagram of environment governance into the existing development regime without really disturbing the neoliberal orientations of the state. This suturing in or putting together of various elements is definitely conflict ridden. It's not a neat process. And therefore, it requires huge amounts of reconfigurations and negotiation on the ground. So the attempt here is to try and demonstrate how these negotiations unfold on the ground using the case of Puthenvelikkara, where we did fieldwork between November 2020 and March 2021. We conducted long semi-structured interviews with more than 100 disaster-affected families. And also interviewed other local stakeholders like the local panchayat officials, elected members, civil society members, Kudumbashri women, and various departmental offices. I'll take advantage of the fact that Arathi has presented quite elaborately of what happens on the ground. She's presented the facts, so I'll just make the key arguments and refer to the evidences she's presented in the interest of time. So through the course of our field, sorry. So through the course of our fieldwork, we kind of the significance of local became very evident in both understanding disasters and disaster recovery processes. We see how even though the deluge of 2021 was experienced as one big event in Kerala and Karnataka, the experiences were very locally specific. So, and some regions were more affected than the others, which called for the suspension of our assumptions about the generality of flood as an event. Generality of the flood as an event and focus on the local flows and accumulations of water. So the experiences of flood varied across regions, communities, families, and individuals. Secondly, the ability of the families to bounce back, to rebuild their lives and livelihoods and transform their living conditions for the better dependent on their social location. Thirdly, the fact that the whole experience of Puthenvelikkara kind of showed us how capitalist transformation of a riverine ecosystem could lead to very catastrophic outcomes. And finally, we saw how the local governments and local people played very important roles during rescue and relief. Yet in the recovery phase, the ambiguities and contradictions in the position of local government in the entire development regime and its weaknesses became quite evident. It seemed like the local government was placed in an uncomfortable position of negotiating diverse interests on the ground. Given this, I attempted to answer three major questions in the essay. How did the natural processes interact with the village's socio-economic history, its topography, its infrastructure and institutions to make Puthenvelikkara particularly vulnerable to the deluge? How do we make sense of the power-laden interactions between the agents of state and local communities during the relief and recovery processes that are posed as technical and scientific by the state? And how does the diagram of environment management get plugged into the existing neoliberal development assemblage at the local level? So this is the making of the deluge. Scholarship shows that it's nothing but an outcome of unstable combinations of historically and temporally specific natural, technical, and local factors. Now, with respect to the natural factors, there is no doubt, as Arathi also discussed, there were 3 episodes of very heavy rainfalls, and these were unprecedented. So there is no doubt that extremely heavy rainfalls did occur in July and August 2018 in Kerala. And it also affected the absorption capacity of the soil. It was fully saturated by the previous 2 episodes of rainfalls. However, this was made worse by the fact that the dams built over Periyar and Chalakudi rivers were also not properly managed. So we had, many technical reports suggesting that the dams were not properly managed, and in fact they were supposed to be used for flood control.
as stipulated in the guidelines provided by National Water Policy and National Disaster Management Authorities. But this was not the case in Kerala during August 2018. In fact, none of the dams had an emergency action plan, which meant that the communication between the dam managers and the village officials had completely, was almost non-existent. The village officer in Puthenvelikkara also confirmed to us that the local authorities were completely uninformed about the decisions regarding the local authority, about the release of water from the dams, as a result of which they could not make arrangements to move people, especially those living in vulnerable conditions, to relief camps before the flooding even began. Now, the problem really was that the excess water caused by the natural factors like heavy rainfalls and the excess water that was released from the dams could not be routed through the drainage system in the village. And that is really the story of the local. If you look at the social history of local drainage infrastructures in the village, we kind of see how the changing relationship between people and water has only worsened. We cite an example of this Mortod canal in Puthenvelikkara that was built in the beginning of 20th century. It's built on the boundary between the two princely states of Cochin and Travancore. The small streams that flowed out from this large canal were major sources of irrigation to the paddy fields in Puthenvelikkara. And because the village was very close to Kodungalur, one of the biggest trading centers in central Kerala, it allowed the local farmers and fishermen to sell their produce just by crossing over the canal. However, the Panchayat Development Report prepared as part of the People's Plan campaign in 1996 noted in its chapter on local history how the unregulated use of the canal for transportation and encroachments around the canal as early as during 1930s to set up shops and trading centers led to noticeable decline in the width of the canal. And by 1952, they decide to build a road and a bund cutting across Mortod Canal to facilitate road transportation because that was felt to be more effective. And this obstructed the natural flow of water through the canal. The issue was further worsened by massive changes in land use in Panchayat after the 1970s, when houses and roads and bridges began to be built on either side of the canal. So the canal, which was 30 feet wide at the beginning of 20th century, has now become almost invisible in many parts. And this is the story of all the major canals in the village. We were shown like really small streams, and people were saying that this was 10 feet wide and now it's hardly 2 feet wide canals. So it really showed how the local drainage system could not route the excess flooding water through the natural pathways. So this is the picture of one of the biggest canals in the village. The condition is deplorable. People deposit everything into these canals. It's really, really sad. It was important for us to look at the materiality of flood water. So what is flood water? It's nothing but like the excess water from the rivers would breach the boundaries of the rivers and get into regions that are designated as dry. So your houses, schools, which are normally seen as dry, then get flooded. So it has to be, it is important for us to look at the materiality, the agency of water, how this overflowing water moved through the village to create flooding. Shifting power relations caused by transformations in nature and society are materialized in the production of new forms of water flows. So the overflowing water interacted with the local topography to determine where it could enter and accumulate, who the victims are and what the degree of losses could be. So as Arathi was telling us, the hills that actually acted as the safe havens for people to kind of escape the flooding and move, those hills were once subjected to heavy
laterite quarrying, and it was only in the late 2000s that the local community intervened, conducted physical protests and dharnas, and even went to High Court to stop quarrying that it actually ended. And it was 10 years later that people realized that it was these very hills that protected people from actually losing their lives. I mean, it was interesting to see how the water in all the other parts was breaching all kinds of boundaries, entering every single place that people, would never imagine river waters to enter. And this kind of led one of the elected members to tell us that it had a mind of its own. The water was acting really crazy. It really started behaving like a mad person. It had a mind of its own, and that was unable to be captured in all the abstract models by the hydrologists. So Manorama and Asianet was constantly bringing out abstract models that hydrologists had shown of this is how the water would flow, and the water was so, this thing that it breached all those kind of rules and models, and this kind of showed that water or any kind of natural resources could not be controlled by an engineering approach, and one needed to look at the agential properties of water to understand how it so the room for river and all that should take into account the fact that it does have its own agential properties, and it would interact with the local topography in ways that one wouldn't predict. So ultimately what happened was that the water had a mind of its own, and the professional rescue operators like the National Disaster Management Team, none of them could do anything in the village. It was the indigenous skills, technology and knowledge of the local fishermen, the local, the youth and everybody who knew, approximately that this is the building, there is a lamppost here. And so they could navigate the water more effectively than the national forces. So this is the section where we kind of discuss how there is a politics of technical loss assessment. There is nothing technical and scientific about the assessments that we had done. As Arathi mentioned, it was done. The idea of the state was to have something very technical, have 5 categories of clear, demarcated categories of how losses would be assessed, and it had to be efficient and it had to be quick. So they gave 1 week to the panchayats to conduct these surveys, and the panchayats did not have enough manpower, so they depended on the students who were given 2 hours of training to note all the data that the categories talk about into a Rebuild Kerala application, a mobile application. And so I'm not going into the details of what went wrong with the survey conducted by students, but yes, of course there were gendered anxieties, which was really shocking to see how of all the problems that the surveys had, they were mostly worried about girls hanging out with men after the surveys were conducted, and it was really discussed over and over again to us. So that is one part. So everybody started blaming the students of being unprofessional. So it's because of the students that the surveys did not happen. And then they appointed the technical experts who are the assistant engineers. Now they come in and they do a similarly shoddy job because they were not willing to get inside the house and look through all the rooms. The kitchens were crashing down, but they would stand in the entrance door and look at the house and say, oh, this looks fine, why are you asking for more money? And so they were not willing to look at all the rooms and understand that these damages had its own behavior at the local level. It was completely top down, the attitude between the surveyor and the people. There were clear power inequalities between the assessor, because there were many households where women were crying and asking them, showing them photographs of losses that had happened once. So one of the biggest problems was that the government somehow expected that everybody has 2 houses, so they could keep 1 house for the assessment, so with the dirt and with all the cracks intact, so that the surveyor could come and check, and they could live in the other house until this was mended.
the relief camps had ended. I mean, they closed down all the relief camps after, I think, 3 weeks. So after that, all the families had to come back to their houses and they had to clean these, houses, and some of them had marriages to conduct. So they had like repaired the houses. So when the assistant engineers came, it looked okay. And so their compensations were not given. What happened was that many houses the walls were damp. So the initial effect was it was invisible, it was dampness on the wall, but it was only after 6 months and even after 2 years when we went and visited these houses that these marks started appearing. So the assessments could not take into account the invisible impacts of the flood on the houses, invisible at that time, but which showed up much later. And I'll show you some of the photographs of the losses. So these are cracks that appeared much later. So the hole, it was very cute. She'd put a Mickey Mouse. So her grandchild had drawn a Mickey Mouse for this thing and stuck on the wall, and she opened it and this and hole kind of showed. So this is how people kind of managed how, they knew that they wouldn't get compensations. And 60,000 today really doesn't, I mean, it is not a big amount for people to kind of mend these kind of damages. And I'll also show you what the technical loss assessment criteria looked like. It was, 10% damage caused to the roof, and all this would require the subjectivity of the assessor to make an assessment of what is 10%, what is 50%. Weakening of the walls caused by cracking. Now the weakening of the walls could also happen because it's damp. The house kind of like sits further down the soil. I mean, these were different ways in which the damages were kind of revealing itself, but the government wasn't really bothered about paying attention to. So then we move to what does this Nava Keralam, the Rebuild Kerala program, what does it mean? So I argue that it is nothing but a way of the state government to plug in this diagram of environment governance into its neoliberal assemblage. It's top down in its entire structure. They claim that they had conducted local consultations, but none of the people in Puthenvelikkara knew that such a report existed, not even the Panchayat secretary. She said that we came to know about it only when there was media attention received. It was publicized in the media. If you look at the funding dependencies and conditionalities, apart from the central and state government, it's organizations like World Bank and Asian Development Bank that funds it, which has been, I mean, these are organizations that have been infamous for their conditionalities and their kind of neoliberal orientation. So we wouldn't be surprised if like the projects that they design in the future would also have these tendencies. Another important factor was that the Rebuild Kerala Development Report completely ignores the UNPD analysis, the post-disaster needs assessment conducted with the leadership of UN. They had actually recommended for a better marriage between technical expertise and local knowledge. But in the Rebuild Kerala program, the whole idea about participation was very, very different from what we've known through People's Plan campaign. Throughout the report, there was a dominant role for bureaucracy, and that was clear from its entire chapter on what the key issues are that ails Kerala from being resilient and green. So it identifies institutional capacities, inadequate financing, unavailability of reliable hydrological data, poor standards for infrastructural quality, and poor quality service delivery. So I'm not saying none of this is important, but the whole orientation is to fix the institutions, fix the structures, get more funding, get more data, and everything is resolved. And the local is pushed to the margins in this entire framework. The second issue that we had was the second characteristic of the report was that it kept repeating these words like smart governance and regulatory regimes.
What it does, what it proposes to do is to regulate individuals and environment through the use of technology to pursue its economic objectives, and also privilege technical knowledge over indigenous knowledge. The third was interestingly, they seem to create something called the new moral economy of disaster, where the responsibility of challenging risks posed by ecological disasters are put on the individual. Suddenly, the collective institutions play very little role in managing risks. The risk is put on the individual, and this is done by putting a price on the risk. So people are forced to take insurances. They are proposing to set up a disaster risk finance and insurance program. It's not clear whether it's government run or there will be private players, but the whole orientation is to individualize the responsibility of calculating the costs and benefits of what it takes to live in an ecological sensitive area. And if you lose your house, it's your responsibility. The loss is all yours. That kind of an orientation. So when Rebuild Kerala from paper goes on to the ground, it looked like unstable configurations. It was a space of struggle between diverse ambitions, desires, concerns. So Tanya Lee, in her work on community forest management programs, shows how assemblages work, and she says that it's a suturing together of different elements: things, social actors, objectives, array of knowledge, discourses, institutions, laws, and regulatory regimes. Now, if you use these elements in the assemblage to understand what RKPD looked like on the ground, we can say that the things were natural, environmental, ecological elements like river, sea, forest, land, mountains. The actors were socio-economic and political people with differentiated power, access to power, like villagers, citizens, panchayat officials, elected members, district officials. Then a new array of actors like the SDMA, dam management experts, conservationists, bureaucracy, and donors. New objectives. So apart from development, livelihood, profit, credit that existed until now, there is disaster preparedness, reducing vulnerability, conservation, sustainability. So new terms coming into the framework now. Knowledge and discourses, which was once decentralized governance and participation, now it is suddenly resilience, building back, smart governance, disaster predicting models, technical management of natural resources. And finally, you also have new regulatory regimes entering the equation, like the Coastal Zone Management Authority. So we saw that the village was now, a space of conflict. There were new kinds of regulations. As I said, the Kerala Coastal Zone Management Authority did not exist they did not have jurisdiction in the village until 2018. It was only in 2020 that the wards where Periyar and Chalukudi flowed into the Kottapuram Lake and therefore the Arabian Sea, those wards were designated as coastal wards, and people did not know what it meant to be regulated by the coastal zone wards. All they knew was that now they can't build anything in the areas they already live. They're scared of the fact that they cannot sell these houses because nobody will buy these houses, and they cannot live in those areas because these areas are becoming increasingly dangerous. So they're stuck in those houses. We found many people who had left their houses abandoned and moved to like either the city, the village center, or to other villages. So an array of houses in VP Turtha and Koliturtha, which are the two major islands, we found many houses were abandoned, or it was like the owners were absentee. So that was one issue that we found. Then the citizen-local government relationships, we found that there were major cracks in the relationship, unlike in the phase where we read about People's Plan campaign and how people had kind of a partnership sort of a relationship with the local governments. No matter how many issues that those, the people's
planning campaign had on the ground, people still thought that local governments were their partners. But now it seemed like people do not think that the local self-governments have much power anyways, because the compensation and relief during that phase, they kind of realized that the local self-governments did not have much power to change their lives. And when they did, like in case of Life Mission, it was political interferences. So people did not believe that the local governments behaved fairly. It was political leaders giving to their party workers, or caste affiliations, and all those kind of played apart. The local government, state government relations were also kind of strained because, even though, so right after the floods, the government gave 25,000 rupees to every ward at the local level to manage the post-disaster activities, which was not enough. The demands were so high, but they had 25,000 to meet, like clearing the waste or, repairing, basic repairing work had to be done, and none of this was enough. So 25,000 was not enough for this. Later, the state government told them that why don't you use the money from your annual plan, which was set aside for, planned for your development activities, for disaster rebuilding activities, and we'll fund you, we'll send you the money later. But this later never came. Even now, so the state government keeps saying that why don't you use your annual plan money? We'll send it to you next year. And so the panchayat secretary and the panchayat president told us that, so why did we make that annual plan when it was really how the development activities planned for the village was, already set? Why did we make that if all we had to do was repair the roads and bridges under the Rebuild Kerala program? Now, there are also, so it's definitely strained, and like Aarti was telling us, the Nita gelatin issue, that kind of showed how the panchayat does have some local autonomy, because the panchayat kind of passed this thing saying that we'll not agree to the chief secretary's order asking for a feasibility study for the pipeline to be conducted. We'll not allow for such an activity to happen in the village, and this was reported back to the chief secretary. So it kind of now is in a conflict, but you see that they do exercise local autonomy at some point. Civil society, local government relations are ambiguous because, when the civil society had no formal phase, when it was completely led by local communities and local environmentalists, they were, protesting and against mining activities. So it was quite effective. But when MS Swaminathan Research Foundation comes into the equation, then they take on the role of being the experts. So the community, the civil society is then divided between local people who know less and the civil and the expert technical knowledge driven kind of civil society, who will become expert members in all kinds of local committees. So I'm not very sure what the relationship looks like, but it looked like it was ambiguous, and I'm curious to know what happens in the future. The last scope for conflict was that there was this assumption in RKPD that RKDP that the community is a homogeneous category, and that everybody would, participate in the development activities or post-disaster rebuilding as one whole, and this image was created by the media about community solidarity in Kerala post 2018, but it existed during the rescue and relief until the relief phase. But in the recovery, you saw everybody fighting with each other because they felt like the compensations were not, they kind of expected it to be uniformly given. They had issues with how the local governments treated each of them. So this community, it has no homogeneous kind of existence. Next, I kind of, here again, the role of LSGs is ambiguous, it's contradictory, because there are ongoing
The economic, political, and governance changes are pulling the local governments in very diverse kind of, directions. It's a landscape of antagonisms, like Newman spoke about the LSGs in UK. She points out that the LSGs during neoliberalism is bound to be in a landscape of antagonisms. In Puthenvelikkara's case, it's quite clear, especially in terms of its commitment to environment. There is complete elite capture of local governance institutions. You see that all the post-1990s development activities, were capitalist in nature, and they were mining and quarrying, and all of that had the participation of the local governments in them. Even the PPC, the People's Plan campaign that spoke about how important it was to, maintain the biodiversity of the village. But all the major development activities that were born out of the PPC had some ill effect on the ecology. So we've given examples in the report showing how some of the irrigation canals had very counterproductive outcomes for the village. But the other side of the fact is that the LSGs couldn't do much because they were burdened by the central and state government policies implementation until 2018. Until the 2018 floods, the only power that the panchayat had was to run relief camps without any other power. All the power was with the village officer and through the revenue department. So the panchayats were, so when people went to the panchayats asking for, why didn't you do this, why didn't you do that, they kept saying that we don't have the power, and people started losing trust in the local governments. But thankfully, like after 2020, we have greater powers vested on the panchayats in terms of disaster management. But we'll see in a minute that that also is not a major happy change, because those processes are also not, does not function well on the ground. The strong presence of environmental activists is one ray of hope, because those people kind of keep the local governments on their feet, to take positive actions. The final argument that I make in the essay is about depoliticizing participatory development. It seemed like the government was hell-bent about converting recovery, post-disaster recovery, into a governmental issue and not a political one. So who gets what and how and when and why, for them is a governmental and technical issue and not a political one. They don't see the differences within the category of community. They don't see inequalities and sufferings. They don't see inequalities in the ability to build back. So by converting this into a governmental issue, they privilege the bureaucracy. So what they do is supplement they say that there are deficiencies in participatory model. So all the officers we spoke to, the village officer, the agriculture officer, the irrigation officer, all of them kept telling us that the People's Plan campaign was a failure. All the projects that were born out of it had many technical failures, and therefore, if you leave it to the people, it's bound to fail, and then you will come back to us. So they would identify deficiencies in participatory model and then supplement it with techno-bureaucratic solutions, saying now, the experts are here and we'll solve the issue. Because you're privileging bureaucracy, participation is yet another procedure. So it's only for the minutes of the Gram Sabha meeting that people are called for, identifying the list of beneficiaries, and those kind of procedural reasons why they call people for Gram Sabhas. There's a complete disregard for decentralized planning. We discuss about how the Panchayat disaster plan was made in Puthenvelikkara. It was one of the most worst affected villages in Kerala, and yet the Panchayat disaster plan was made by two people, and they had copy pasted
like parts of what the Killa Killa had given a framework. They had copy pasted the framework, put data from Panchayat Development Report from the 1990s, and added phone numbers of people as emergency response teams who would respond if there is a disaster. And we spoke to some of these members, and they didn't even know that their numbers were on the list. Some of them knew, and they were like, okay, but what are we expected to do? We don't know. Maybe like when the elected member tells us, we'll do whatever it takes. So that was the plight of the Panchayat disaster plan. The other body that is really responsible, should be held responsible for biodiversity management is the Biodiversity Management Committee. Now, nobody cares about who is on the Biodiversity Management Committee. The State Biodiversity Management Authority had given very clear, instructions on how to create this committee. Gram Sabhas had to be called, and nominations were to be sought. But none of this process happened. The Panchayat committee identified 2-3 people who were active in environmental issues and put them in the committee without even asking everybody else if they were fine. Now that's still okay. Every time the Biodiversity Management Committee would go to Killa for some training and they would learn something new and come back to the Panchayat committee would say, that's not the priority for the Panchayat right now. We'll wait and we'll do something later. So that's the whole decentralized environment planning that was happening in Puthenvelikkara. Finally, the whole conversion of Gram Sabhas, which was envisioned to be political platforms where people would debate about their needs and aspirations, it had become nothing but a platform where beneficiaries were listed out and called out and identified. All the victims had ended up being application forms because there were no Gram Sabhas held right after the disaster to discuss their sufferings. The only way the Panchayat knew that this household had suffered this much was through the application forms. None of them even bothered to go and visit the houses that were most affected. The Gram Sabhas also had a particular, it was definitely feminized. It was mostly the women who attended it because apparently they were the ones who had time. And Kudumbashri women attended it because they were anyways cheap labor, and they would sign on the minutes of the meeting without creating much issue. And there was, the whole Gram Sabhas were organized in a way that it ignored class, caste, gender contradictions. It was just one procedure held every 6 months. And there was no accountability either demanded or, given. So that's it. In conclusion, I think what we try to do is to go beyond generalizations to show how a flood-dependent region transforms into a flood-prone one by tracing the historical and locally specific multidimensional processes. We look at how there has been capitalist tendencies in much of the development activities that have carried out in the village since the 1990s. We've shown how there are tensions that are bound to arise when technical solutions are devised for political problems, using the case of the loss assessment process. I used the analytic of assemblage to kind of understand how RKPD's vision interact with local realities, how new kinds of logic and institutions are sutured with the existing ones. But I have to confess that we were in the village 2 years after RKDP, so it's still in the process of maturing as a program. But what we have observed and what we've presented here are the initial tendencies of that program, and it's already very worrying. We point out to the uncomfortable position of the local government within this landscape of antagonisms, that on one hand, you're living in an ecologically sensitive area, and on the other hand, you have consumerist aspirations both from the people and the state. There's a breakdown of decentralized governance, especially the Gram Sabhas and its workings.
The only oasis of hope we found was the local environmental activism, and people did have opinions about like how the ecology should be governed, but I mean, we need to wait and see. Thanks. Thank you. Yeah, excellent, Arathi and Anamika. Anamika, this presentation was particularly important. I was expecting, in truth, after the floods, I expected a flood of studies, good studies. I expected the revival of the process of democratic deliberation on development. In fact, one of the first things that we proposed after the floods, in fact, one of the things I hope that would happen after the floods was the Grama Sabhas. I mean, we thought that Grama Sabhas would be reconvened after floods because that's what face-to-face democracy would do. And the Grama Sabhas, as we all remember, were hailed in the 1990s as an acknowledgement of the potential of direct democracy. So, after an event of the proportions, which created trauma and loss of these proportions, it should have fundamentally changed the way we look at development. Nothing happened. A single local body in India, in Kerala, called for a Grama Sabha. This was something utterly shocking for me personally. And it's almost, I don't know what, almost unconscious drive to get back to normal. And now by normal, they meant the old practices, which will only make all places more flood. So then one then wonders how good our framework is to deal with the challenges of the 21st century, where vulnerability links in a completely different angle. It's no longer poverty, it's no longer just adding resources to deprived groups. That matters. The imagination of development and not forthcoming proceedings. So I'm inviting Professor Suraj Jacob to offer his comments on Anamika's work. Professor Suraj Jacob is well known. He's a great friend of CDS, and with the Asim Premji, he's a visiting scholar professor at the Asim Premji University, Bangalore, and his work on local self-governance in Kerala is very important, especially urban governance is an area we have almost nothing on. Very serious work, and his work provides great insight into that area. He also engaged actively with the work that we do at the Research Unit on Local Self-Government. So an earlier presentation from this very unit on granite quarry at the College Panchayat in Trivandrum and its consequences for the local democratic process. Greatly benefited from Dr. Suraj's comments. So we look forward to hearing you. Thank you very much. Thank you, Devika. Hi, everybody. Congratulations to Anamika, to Arathi, to Devika, the larger team. And I think the two presentations were so good that those of us who did not read it earlier could still get a good sense, a deep sense. Listening to Anamika, the crescendo kept on building until that, the assemblage kind of argument up to the complete depoliticization of everything. I mean, there's a certain tragic trajectory that I think, it kept building the way that case progressed. So there's a lot to learn from this. Before I begin, I just want to also say this is a wonderful format of arranging so many different approaches to understand a case. So you have the analytical part, and within that, Anamika had a very rich historical narrative, and then the assemblage part and looking at governance, which I'll come to.
And then Arthi's, piece, which was broader, looking at, many other things from slightly different perspective. And as Chitra said, very, very powerful. Talk of trauma, the photo essay part of it. I think this is a wonderful way in which, we should do these things. So I think there's a lot to learn from this approach. Okay, good. I'm going to discuss specifically Anamika's paper. So while she said there are 3 questions and she went through all 3, I will see them kind of as 2, in the sense the first was the historical narrative. And in what sense was this disaster really a human-made disaster, despite all this floodplain and rains and so on, right? So she mentioned, went through all that, but I want to kind of go back to it slightly from a methodological perspective. And the second, of course, is what happens after. This what I was referring to as a crescendo from her presentation. One thing after the other, and this disjointed sets of things, what she's calling neoliberal with participatory and all that. So we'll come to what happens after, which is again a human story, a story of kind of collapse of governance and the triumph of some kind of flailing state, insensitive state. So we'll come to that. So I'll put my remarks in that fashion. So to start with, the narrative. So to get a little bit academic and methodological about it, I think there's so many interesting things happening in this narrative, which starts almost a century before and then goes all the way to, much closer to August 2018. I always struggle when I read these rich narratives to make sure that I have all the strands together. And I often find visual ways of representing it, process tracing, helpful. So I attempted that just from reading. I have not been to Puthenvelikkara. This is purely on the rich material that was of both Arathi and Anamika that I've done it. And I'll explain why I think it could be useful. Okay. So color coding it, there are 4 kinds of things. One is kind of structural in the sense of the location of the village and the fact that there was heavy rain and so on. And then government broadly, different, government is hardly a monolith. Where does government come in the story? And then simultaneously a story of modernization, of longer term social dynamics, of social pressures, of consumerism and so on. And then the local community. These are all connected, but I'm slightly color coding it. And this is what I've got. I'm not going to go through all of this, but just to say that there is so much rich stuff happening here that it is important to find ways of making sense of it. Okay, so this was my way of trying to make sense of all the different things. I just want to call attention to a few things. The idea is not to reproduce the argument that Anamika made of the narrative, but one thing to note is narratives can vary, right? So in fact, even different people reading her own essay might come up with different ways of understanding it, right? And then somebody else with different kind of evidence, right, would probe differently, would still. So narratives are, of course, we know this, but I just wanted to remind us, right, are multivalent in the sense of it depends on your positionality and what you choose to privilege, right? And they're highly constructed. So this is my version of reading hers. And so some of the things I want to highlight from this, right? So, okay, well, very briefly, so you've got the structural, the floodplain part and the heavy rains. Those are the greens. Then on the right side, roughly speaking, so you've got the longer history of irrigation, the canal and the streams, and then the growth pressures, unregulated canal transport, various kinds of things, cutting the canal and increasingly encroachments. Interestingly, some of those happened as a consequence of the land reforms and the pressure for subdivision of holding. So you have lots of different things happening in the story, which is why I thought it's useful. I'm particularly interested in the kind of governance kind of underpinning the story. So that would be the purple part of it. So on the left, you have, the more immediate thing of poor dam management. There's no coordination with the local government.
the disaster relief tools turned out to be totally. So you have kind of turning out to be, at least in retrospect, incompetence. Of course, it's not as simple as that. It's a designed incompetence on the left, but then you have these longer term kind of presence, absence of government, which is the purple on the right, including land reforms now, right, which enters the story in an interesting manner. And then there is this other side story, which I think Arathi had highlighted in her presentation. Both of them have it in their essays about the hill quarrying, unregulated. If it had gone on, then when the flood waters came, then the relief camps may not have actually worked. So in fact, there were protests and there was some kind of court intervention. So you have so many different parts of governance which are important to the story, both from a longer term perspective and closer. All right. Okay. Yeah. Sorry about, okay, looks like, yeah, I don't know if we can do anything immediately. I am operating with one where the colors are there. Let's say it doesn't matter so much because, I mean, if there is interest, I can circulate this particular slide. Okay, I guess the bigger point is that it is useful to decide what are the categories through which we wish to view this narrative. Anamika's own presentation, you would call them factors, technical factors, this, that. In the paper, I think you had not put it very explicitly in terms of factors, right? So I'm using a slightly different categorization. Yeah, so maybe in the interest of time, we will not try to fix this color problem, but just to note that there are different ways of looking, and maybe it's my personal always desire when I read these rich narratives to put it together as I read it to make sense. Yeah. So okay, let's forget the fact that I am making some distinctions here based on color, since some of you can't see it. But some points. One is when you look at a narrative, back to the methodological, what are the more and less important drivers of this narrative? If I put arrows, which arrows are thicker, so to speak? Can you even make that? I mean, some people could decide not to. I'm not suggesting some kind of structurally causal, very, very tight causal explanation, but which parts of a narrative, because narratives can go on and you can bring more and more things. So that's something to think about. I have my own thoughts on this, but that's something that I think this kind of pulling together could help kind of get that sense of, what was key and what was less key. So for example, the poor dam management, I mean, in a proximate sense, that mattered. On the other hand, that might not matter so much if in fact the longer term, contamination of these streams and canals did not happen, right? So where does one look is an open historical, I think, question I often ask myself when I look at these narratives. The other is, I think it helps with missing links, so this is my attempt to be, to be faithful to the essay that as I read it. But I noticed, for example, just as an example, there was no mention of how caste-class inequality, which was mentioned, earlier on in the essay, might connect with the pressures to growth, right? So the fact that there was a clear class, landlords, tenants, landless, the fact that it was Nair, Brahmin, Irva, Christian, Dalit, fishing community, right? It was left there as part of the historical understanding of agriculture, right? But I was wondering, this is how I read it, Anamika. Maybe you did have it, but my reading, there was not that we should blindly put arrows everywhere, but I think this kind of methodological approach allows us to ask which connections matter, how maybe there was no connection where I'm looking for one, right? I'm just asking logically, since I don't know, I haven't experienced Puthenvelikkara. So those are kinds of things that maybe, one can do. Of course, there are dangers of maybe reducing a narrative in this way, right? So this is not to substitute for the rich narrative, but the point is, can one go back and forth between this, and again, this is just my reading. There could be another way of
reading it. So that's one thing. And then I thought there are lots of so there's one set of things in this narrative which I'm calling modernization, which are in red. Sorry, those who can't see it, and another bunch which are in orange, which I'm calling community. So the red ones are starting with caste class inequality, the broader kind of macro picture, the growth pressures over many, many decades. But then you have the response of the community, right, which both the presenters talked about, the relief camps, people coming together, but also fragmenting. So I was wondering, how do you juxtapose these two sets of things? One which I'm calling kind of destructive macro social dynamics, the longer story of growth pressures that you've identified, probably mostly from the mid-90s Punjab Development Report. It might need a separate, and if you want to deepen this, you might want to triangulate that separately. But anyway, there's that, which largely seems to be a story of kind of leading to a kind of destructive, and then you have these other, you ended also with the ray of hope of local community activists and so on, right? So how does one square these things back to the fragmentation of community or the non-homogeneity of communities? So, and then where does one put the state in this? The way I read your narrative, and the way the purple ones are here, for those who can see some color, I didn't see too many arrows from community or society to the purple, to the government. So there seems to be a narrative, even longer term. So you have the historical narrative of government not regulating, and by government, I don't know, state, local, this is before the 73rd Amendment, right? All this kind of unregulated, the canal is no longer exists and those streams and so on, right? So the absence of government, there didn't seem to be any story in a Kerala known for a lot of social activism, right? So am I missing something? Or if there's an absence of arrows to the purple from the red or orange, which is the social that is worth commenting on. So in this, if I were to stick my neck out, this is a story of government autonomy. Nobody seems to be pushing government in this story. And I'm of course, as I'm saying it, I know that can't quite be, right? But so those could be ways of nuancing it once you, again, methodologically, I'm just sort of suggesting again and again, this way of putting it could help. So that did strike me. The government so arrows go from government in this story to other things, but no arrows come to, right? They might exist, they may not. If they actually don't exist, what is that telling us about a state in a democracy, a highly competitive democracy, as Kerala is seen to be, right? With very, very slim electoral margins and community activism and parties outside elections doing things. Is it missing? And historically, it might be jagged, right? The story now seems to be it's missing post 2018. Has it always been? So those are, I think, interesting things to ask once you put it. So sort of, I think of it as zooming out like this and then zooming in back to a 10-page, 20-page narrative. So I'll move on, but just this set of comments was about enriching narratives and sort of seeing connections, which is possible when one zooms out in some manner, which is already happening. It happened very clearly in Anamika's presentation, but I'm putting some kind of, let's say, pictorial, edge to it. That's all. Okay. Now, so what are some of the broader arguments that really held my attention? Okay. One is, on the one hand, great work by the local community, the relief camps, the immediate response, which the government folks, the natural disaster people couldn't do, or which was mentioned in the two presentations, yet also simultaneously a story of community fragmentation. There's a lot of mention of favoritism in the life, the state government program and so on. I think Anamika mentioned the 25,000 per ward, and there's a lot of kind of favoritism which was very clear, right? So how does one read this, right? Theoretically, conceptually,
how do you put these things together, right? Where does this belong, for example, in assemblage? Now, in assemblage, you're not focusing on this so much because, but on the one hand, human ingenuity and care, very clearly visible. But that's during crisis. And many people globally have talked about this kind of dichotomy, right? When crisis, people come together. Think of movement towards Indian independence. The moment we get independence, right? I mean, it's the Congress system and everybody is grabbing this, that. Not in peacetime, right? And our attention often goes to the drama of crisis. And so how does one make sense of this? I think there is need maybe to call on psychology, maybe, social psychology, and so on to understand this. Of course, it's a big question and there are many ways to answer this, but I just thought that came out very starkly in this. The other set of things which appealed to me was the broader issue. So Puthenvelikkara, can be seen as a metaphor for many things, right? So the other, therefore, the point 2 that I've put here is encroachments and commons. That's again a long tragic story on which lots of commons have been destroyed to write about. Forests of books have been written about this. One is the specific commons of the canals, right? And the inability of local collective action. The absence of local collective action is clear, right? Absence of government regulation is clear. So there's that. But also more figuratively, conflicts over distribution of common funds. So the absence of the commons was very loud in this story. And the coming together in crisis is not, maybe I'm not seeing that as a commons. I guess I'm thinking of commons as a non-crisis, constructive work activity rather than a kind of taking care of crisis activity. So I think that's an angle that you could frame it in potentially. It just speaks to my own interests, I guess. But there is an implication for the rights discourse, because especially in the second half of the essay, there was talk about, this individual welfare benefits, referencing Devika and others, right? So we have a body of work now, which shows, right, how where the Kerala model so-called model has ended up in. And, but nationally, globally, right, the rights discourse is very strong. The implication of this case and this argument seems to be that the rights discourse is not sufficient, because the rights discourse, and this is again well-known critique, many people have made this, but I'm just reiterating that because it struck me in this for Puthenvelikkara, which is, despite a rights discourse, the fact is that we have to understand why collective action, why this community fragmentation was so real, right? Of course, one can trace it to neoliberal aspirations and all that set of things, but I think it again shows us. So this is not to argue against the rights discourse, just to be clear. It just talks about why that right, one has to do the hard work of building communities. Rebuilding Kerala, the rebuilding community seems to be absent, right? I mean, the imagination of the community in policy discourse is extremely superficial. And Anamika, I think, explicitly mentioned this towards the end of her presentation. That also struck me. The other thing I thought I would have liked to know more about, already, of course, this is a burgeoning narrative, lots, and you probably can't fit too much more, but still to think about the role of inequality in this narrative. One is, of course, especially class-wise, those who had two-story houses could somehow scramble up, keep some documents, this, that, and those who had some political connections could grab a little bit of the money which came. But more broad, where is caste, for example? You had caste the very beginning, right, in the historical part. Where is caste? Where are social groups? Where are economic classes? If I go back to that process trace diagram, I had questions about where all you could link it or not. So that's a general thing. I think it's implicit, but I guess I'm suggesting maybe a little more explicit look at this. Okay, moving on. There was a very interesting discussion also on what Anamika calls in the paper, the politics of identifying flooded houses. And
I think the presentation of that just now was also very clear, very excellent. So we have on the one hand, this apparently clear technical faultless system which the government has devised. Survey, then uploads to some app, and then there's some technical panel verifies, and then there's some calculation, there's category and so on, right? But time and again, what's on paper never happens. And we know this repeatedly. It keeps happening, but it doesn't seem to dent that discourse. So that's another meta question that I think will come around to. There's nothing new, but it plays again and again. So we need now a theory of why these critiques fail to, right? Of course, one can locate it in authoritarian political authoritarian politics, which I will try to do, speculate on. But we have this, and then we know the capacity limitation. Local college students were asked. It was a huge mess. One small question I had, both Arathi and Anamika had, both in their writing and in the presentation, mentioned this. It still seemed to me odd. So who are these college youth? It seemed to be some local college, but then I think you mentioned some geotagging in Bombay. So then I'm not sure. Because if it is a local college, then what does that tell us about the community? If some of these kids are from there, if they can be so kind of careless on a life and death matter there, and these Kudumbashree women are going around, so the whole thing comes out only later, right? So does that show some kind of weakness of the community? I want to read more into this, because on the other hand, you're saying the youth were quite active in the immediate crisis relief. So you have the youth there, but you have this scapegoated, youth. So they're just not plugged in there, or what? It was not clear. Or is it just two different sets of youth? There's some locally engaged youth, and these others who are in the college who just sit somewhere and feel. I don't know. It's a side to the story. I'm not making a big deal of it, but I was just curious. Then, of course, we had the story of the resurvey by the LSGD engineers, and there the whole governmentality and comes out. Top-down attitudes, lots of pleas by locals, but the evaluation is so top-down, insensitive to the time of assessment, as Anamika mentioned. The dampness of the walls shows up only 6 months later. None of this can be handled in this particular way of going about it, right? And the criteria are extremely decontextualized. And that raises this bigger issue that why do we need such indicators? We need it only because somebody from Trivandrum, centralized, right, wants to decide who gets funds, right? So if in fact there was true decentralization, you would not need these criteria, right? So the more stripped down, so to speak, the indicators, the more crude the indicators, the more it reflects centralization, right? We don't even question why we need indicators, because it's assumed that it's centralized, right? It's to me the best kind of way of judging the fact that there is no decentralization here. So then another set of, let's say, more constructive questions can be asked. Couldn't the criteria be more locally generated rather than all this 10%, 15%? People there, rather than having to beg these officers and showing them photos, right? They sit down together, as is the ideal. And as you mentioned evocatively, just is not happening. No gram sabhas, no planning, nothing. But this we seem to have given up on asking this question, because now we live in some other world where this is all just lip service. So then the state, of course, will ask how to decide, how to distribute funds. So now we get into serious issues of state, local, so should Puthenvelikkara be given more money? That they can then devise their own indicators. Now, who's to decide who should get more money, right? So then the question gets kicked up to another level, I feel. But the fact that this is not asked, right, is itself, I think, important to note. Also, and I probably should end soon, you had an interesting throwaway line in there, which I've just quoted at the bottom. Gendered anxieties of state agents who took upon themselves the need to monitor female bodies. Was it the specific, thing about those college students? It seemed to be more. I thought there was more
that was going on, but there was no elaboration. I was just curious about this, but yeah, we can, yeah. But I think there's probably a lot more going on here. But it was sort of, I think you moved on to something else, so I was just curious about that. For the Rebuild Kerala, this assemblage argument, again, you presented it very, very beautifully just now. So I would just say it might be worth distinguishing the term neoliberal governance, which we use repeatedly, and very understandably we all do, from the term new public management, NPM. Increasingly, I am gravitating to making this distinction, and where needed, say NPM instead of neoliberal. And so what is this distinction? New public management, so they are of course connected, but still it's a matter of emphasis, is on efficiency, government output, public sector management, market mechanism, performance targets, this five category kind of, divide, right? It all looks technical and beautiful, and seeing the citizen as client and service delivery, right? This is, now you could almost say classic. This thing came out in the 1980s, 90s, this NPM. A lot of what you said, risk management, this, that, and the other, is what I would call NPM. And that matters because this focus on output indicators and targets and monitoring progress to targets leads to what some people have called thin accountability as opposed to thick. I'm adding more things. We can discuss it later. There's not much time. As opposed to the neoliberal. Neoliberal is a more catch-all term, right? But perhaps we should, one way to slightly focus it is on the role of capital, especially big capital, deregulated markets, withdrawal of the welfare state, right? Transactional solutions rather than structural. These are connected, no doubt. But I think a lot of what you were saying was what I would, in this distinction, call NPM more than neoliberal. Where is the role of big capital? That's what, and land mafia, and, that's not there, right? This is really, so I would say NPM might be a little sharper. Some people would disagree. I've had this, but I think it might be worth because the thing about neoliberal is everything sort of all problems with modernity now start looking neoliberal. So okay, the other is the very important question that Anamika raises in the paper, and also which she raised implicitly and slightly explicitly in the presentation, which is to where to place the technical and the managerial, right? So it's not that we can do away with them. Interventions need some kind of planning, and people's plans, so on, had lots of this stuff, right? So the problem is in embedding or disciplining them within a broader framing. And what you're showing is what happens when NPM, what I'm calling NPM, what you're calling neoliberal, runs wild. There is no, right? And so it's not that because this should not be taken as an argument against managerial. That's also, right? Right? So it really is, why is there no framing and no disciplining of it, right? And so we need to ask that question maybe sharply. It's already there, I think, quite a bit in this. So, it looked to me, and well, I think I should stop. I've put my little way of trying to understand, I think, your argument, and I think I've added some things. So this is not purely, which is, so there is a state politics, right? There's a state political executive, and there is an ethic of control. There is a ethic, I don't know if it's the right word, but there is a control orientation, and that works in this instance through the LSGD department and the other ones which LSGD is supposed to be an umbrella over, and then you have the bureaucratic hierarchy and therefore the line department and those poor engineers there. That's all they do. Obviously, but everybody in this system is a little trapped, a little kind of thing, and then you have. But then one would have thought, I would have thought one political way to manage this would be that the relation between state and local politics, if it were one of greater equality, right? After all, state politics needs local, electoral mobilization and so on, right? Famously in Nehru's time, we know that the progressive national government could do very little because it relied on local patrons, right? And therefore land reforms, many things failed. But here you seem to have a system where the state politics seems to be running completely roughshod. The local government seems to be
powerless. So I've got both arrows squeezing down on local government here, as I'm, like I said, partly reading yours and partly, I guess, adding to it. So maybe ultimately, there's another way of putting the assemblage argument is it rests on top, at least this version. And again, this is crude and one can make it more subtle. So whether you agree with this particular rendering, I think this question is worth asking. Why is NPM not disciplined? Why is it from the top state political authorities, they've bought into NPM, right? Big time. Why is the question? That might call for some good, maybe I'll just skip the rest, but you had some very interesting things about hollowing out of participation. But in the interest of time, I have some small quibbles. I think we should allow some room for discussion. So I'll just slightly cut it short so that. I don't discussion, but sure everyone will benefit from your comment. Okay, if I was unmuted, I'm sorry. Just repeat that. No, I am saying that I think everyone will benefit from your comments if you can present them. Anyway, we have very little time. We have only 10 minutes left. And I'll beg for another 10 minutes if you want to respond. But so I would, because anyway, we don't have much time for questions. So I think the better thing to do is that you speak. Okay, thanks, Devika. I'll take that invitation and go a little longer, but still hope for, okay. So I guess we did this. I've quoted something from Anamika's paper, RKDP as assemblage that sits uncomfortably in the conflict between states, neoliberal vision and the demands of a decentralized democracy that puts communities at the center, right? So I was really, and this is, I feel, the crux of that part of the paper, and very, very, I think, strongly argued. But I was thinking here in this quote, you're really putting the onus almost exclusively on the state's neoliberal vision, right? So you have the assemblage of neoliberal vision, and then you have this add-on which doesn't sit well, participation and all this, and that's the kind of rupture and the suture and suturing which happens, right? What about those other things I've put there in the title, which is electoral welfare populism? This Anukulyam business, and you refer to it a few times in the paper. One has to say, look, the neoliberal thing absorbs everything, but I think it's maybe useful to distinguish. So again, that's why I'm calling it NPM. Right? There's NPM, then there's electoral welfare populism. That might be a little more neoliberal, but again, where is the role of big capital and so on? It's not that it's not there, but I don't think it's fully a story of big capital, Adani and Ambani just controlling everything, kind of, or whatever, right? That seems a little too breezy. So there is, after all, governments do want to be re-elected. They do want to persuade voters. They are increasingly persuading voters through individual welfare benefits, right? What does that tell us about the electorate and society, right? Society seems to also, and that's the third thing, authoritarian instinct. So suppose I was, this particular quote, instead of state's neoliberal vision, suppose you just said authoritarian instinct. Now, these are all connected, but they're not the same. So suppose I were to argue that the assemblage sits uncomfortably because the state has an authoritarian instinct, and then the demands of decentralized democracy, and they go ahead with all this paraphernalia of participation, right? Of course, you could say it's almost the same thing. That's what I'm slightly questioning. So I'm not very definitive about this, but the title of this is just suggesting that it's worth distinguishing these three. The trouble is they're connected, but they're not the same. And especially if you want to read Puthenvelikkara as a metaphor, at least for what's happening in different parts of India. I was really trying to, take it, then I think this distinction becomes more and more. And the authoritarian instinct is interesting because, as Sheldon Wolin, a political scientist, has argued, there are authoritarian instincts in society. Why is it that a democratic electorate puts up with authoritarianism? Just as you can ask, why is it that they put up with individual welfare benefits? Now,
that train seems to have gone, right? I mean, if you want to be pessimistic. But the same way with, I mean, not just a Modi or a Pinarayi, right? Across Indian states, right? So I think this calls to mind deeper questions now. Therefore, yeah, I guess, can we pin it on NPM or neoliberal vision alone? And I don't think you are saying that. Maybe I'm just picking a quote which, but why not more explicitly talk about the role of electoral welfare populist imperative now? And this is not just in Kerala. Now we are seeing state after state in India. It's all a game of welfare benefits. Last 2 days I was in some other conference where it was all about governance, but people didn't even ask what is governance, because it's understood governance is individual welfare benefits. That's it. No more. I mean, right? So yeah. So if that has become, people used to talk about in Tamil Nadu competitive populism, and but that's true increasingly everywhere. So this, and then the authoritarian instinct, which I think can be separated from this. So that's my sort of question there. Yeah. I want to ask if you would like to add something like the changing role of the bureaucracy in state planning, and also the exposure of the bureaucracy to these global agencies, consultancies, and there are all kinds of revolving arrangements. So that could well be, but where is the new plan, new NPM coming? And the shape of the NPM could be also determined by, the NPM in Kerala could be shaped by all these bureaucrats who are, earlier, of course, the bureaucrats were much more involved with UN agencies, etc. Now, for example, this Rebuild Kerala, remember, it's right before that, you had the KPMG, the KPMG's entry into Kerala. And interestingly, it's through a Malayali, it's painted as, so there are ways in which the state somehow tries to cover up their entry by saying, oh, it's a Malayali man, etc., etc. So he's doing something, a favor for us. So they're not benefiting in any financial, they're not making any financial gain. Of course, they will not make any initial. That is, but it serves a populist discourse. That great captain has managed to, elicit the loyalty of Malayalis around the world. That captain performance. So, and that is but you're raising an interesting thing, Devika, about the bureaucracy. So I think there is a changing face of bureaucracy, which is non-monolithic in the sense, so now increasingly the more elite layer of the bureaucracy, I think, seems to have bought into NPM. Certainly the national government. Increasingly, as I see it, this is a little more impressionistic. There has been no studies of these things. We are really operating slightly impressionistically at state level as well. I was just saying that the elite layers of bureaucracy have bought into the NPM language, and right. But the vast part of the bureaucracy is outside the elite. So now I think it's important to talk of the bureaucracy at least as having three faces. It's certainly not a monolith. So you have the NPM version, which is now playing out in this kind of thing. I study the Swachh Bharat Abhiyan. The guy who was in charge of Swachh Bharat Abhiyan, Param Iyer, now he's in charge of the Niti Aayog, right? So there's this kind of circulation. And the language is extremely, they throw in participation, but it's extremely, it's full, all those terms you had at one point, right, in one of the later slides. Right? So you have the NPM bureaucracy. Then we have the non-modern, we could call it the pre-bureaucratic, or what Nandi would call the non-modern bureaucracy, right? Which hasn't bought into either Weberian version or the NPM, which is the street level bureaucracy or whatever. They have lots of other, right? And then you have the Weberian bureaucracy, so earlier, one generation ago, you had only these two, the Weberian and which is very statist and very supply, we'll build these big dams and this and that, and people don't know but now it's much more, so now you have the Weberian and the non-modern, but now you also have the NPM. And I think this is a story of NPM bureaucracy, not of the others, right? Yeah, at least at the top. Now, when it hits the engineers or those other people, right, they are just following what Yamini Iyer would all say is just, she calls it post-office bureaucracy. They just follow orders rather than, right? So that kind of thing.
So I think unpacking the bureaucracy becomes, of course, way beyond the scope of this project. So but I'm just saying this. I think this allows us to think in many, many different ways. So, but yeah. Yeah, time is up. It's 5:05. And thank you very much, Suraj. I mean, very rich, very illuminating comments. Now I think you can write at least 3 papers from the same. In fact, the thing about Suraj's comments is that it makes you go back to your material and actually realize with great wonder that it holds so much promise, much more, than what you thought. So what you thought it was just one monograph or one essay, but no, there are at least 3 essays lurking inside. So thank you very much, Suraj. Now I want to ask Anamika and Arathi, if you do you want to respond briefly? Then I think you should take over. We have 5 minutes, okay? Actually, very little to respond to. I'm just so thankful to Dr. Jacob for all the comments you've given. And Devika is right. It's really opened up the way I'm looking at my own essay now. So really thankful for that. Some of the questions that you had asked about gender anxieties, yes, I mean, I left it there thinking I'll deal with it at a later point. The gender anxieties were across the board, like not just about the school, I mean, the college students, but also in the relief camps, how they had managed different rooms for men and women. And like they were quite tensed about men and women interacting in such close proximities. I mean, that's one point. You asked me about what it means for the community if the youth had participated in the rescue activities, but not during the recovery. So these are 2 different youth sets. The college students we were talking about were mostly studying at that residential college who were not necessarily from Puthenvelikkara, but who had volunteered to take part in this thing. And apparently some of them participated in it because Puthenvelikkara is quite beautiful and they wanted to hang. I mean, like that's the picnicky sort of area. So that's the blame that they were putting on. The youth that participated in the rescue activities were mostly DYFI. I mean, like that was mostly said to us. That was political party driven youth organizations. So DYFI, there were Youth Congress. So those kind of organizations. The religious organizations also had their youth wings, like the Catholic Church had their youth wings. So those were the local institutions that had participated. So I mean, it's a very important question what it tells us about community when like the youth itself is not a homogeneous category. So I mean, I have so many things now going on in my head. I mean, I'm sorry, I don't know how to respond to this, but really thankful for. I like Arathi come on board. Yeah. Arathi, you want to say a few things? എന്തെങ്കിലും പറയണോ Arathi? ഞാൻ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കാര്യം വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇന്റേണൽ കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല. Are you on mute? No, I'm not in mute. I have some issues here. What happened to that? I think. What happened? Hello. Very good. Sorry. അതെ, ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഈ പുത്തൻവേലിക്കരയെ സംബന്ധിച്ച് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന, അവിടുത്തെ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾ പലയിടങ്ങളിലോട്ട് മാറുകയാണ്. വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്തും വിറ്റിട്ടും പോകുന്നവരുണ്ട്, സ്ഥലങ്ങൾ വിറ്റിട്ടും പോകുന്നവരുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടല്ലോ, അതായത് സ്വന്തം സ്ഥലം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിടം വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവര് ശരിക്കും സാമൂഹികമായിട്ട് അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അവരെ പറ്റിയും കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നീതികേടായി പോകും. അവര്
ഇപ്പൊ നേരത്തെ സുരേഷ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ശരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമൂഹം വരുന്നത്. മിക്കവാറും പേരൊക്കെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളാണ്, മത്സ്യബന്ധനം മാത്രം ജീവനോപാധിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരെല്ലാവരും ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു 5-6 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാശുള്ളവർ കുറച്ചൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങനെ പറ്റാതെ വരുന്നവർ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അവിടെയാണ് ഈ കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഇത്രയും കൂടെ പറയണമെന്ന് തോന്നി. Yeah, that's it. Thank you so much. Yeah. Okay. So let me. So I think we had a great discussion. Of course, your work deserved. In fact, I wish we had had this discussion long before, but the pandemic conditions and the general confusion after the pandemic just, let us, made us postpone this long. But I am truly grateful to Suraj and both of you, of course, but definitely to Suraj and Chitira for giving us, a good insight from beyond. Thank you very much, both of you, and thanks to all who attended this session. The recording of the session will be available very soon on the CDS website, and hope to see you again soon in other meetings and hopefully face to face. Yes. So thank you very much, and I'm closing this meeting now. Goodbye.